À propos de cette méthode, ça c'est une méthode qui a été développée. Bon, moi j'étais cordiste, moi j'ai fait la corde dans le cirque et j'étais professeur pendant un an à l'école Lido en 2003-2004 et après cette expérience j'ai essayé de mélanger toutes mes expériences d'avant comme artiste de cirque, acteur, danseur, en fonction du développement d'un langage spécifique entre l'objet et l'acteur, donc entre l'objet et l'artiste, pour commencer à traduire des sentiments, pour commencer à traduire des sensations, pour commencer à traduire des sensations physiques, mentales, à travers la technique. So I was artistic art. I was doing rope when I was in the circle, and I teach 1 year in the Lido Circle School as a technical teacher, and I discovered how it was important for me to find a language where you, as an actor or as an artist, find where you can talk with your object. And after that, I tried to build in last 12 years kind of method, researching. This method is the result of a lot of research with a lot of guys like you, teachers, artists, professional artists, students. Donc, la méthode qu'on va travailler maintenant, c'est le résultat aussi d'une expérience collective faite entre moi et des artistes professionnels, des enseignants, des jeunes élèves des écoles de cirque. C'est une méthode qui est basée, je répète, exclusivement, moi je m'occupe de la partie préparation. Je m'occupe de la formation, de la préparation d'un training spécifique pour en arriver après à une relation libre et fragile avec ton propre objet. So what is my objective is to focus our attention on the training, what you can develop as a training to build a special relationship, comfortable relationship with your object. In this training, the technique is important, is very important, but you will see there is not only technique. Technique is part of the vocabulary. And we are going to talk a lot about vocabulary, grammar and syntax. C'est quoi la grammaire et c'est quoi la syntaxe. And we are going to try even to see if it's possible in the end to write some little phrase. Je sépare beaucoup les mots. Pour moi, séquence, c'est une chose, phrase, c'en est une autre. So I make a big difference between phrase and sequence. Sequence for me is a sequence of movement. Phrase is something more than a sequence of movement. Then I don't want to say that the sequence, I don't like the sequence. The sequences are, you can have fantastic sequences. But I like to find a different word for each specific section of the training. So, l'entraînement est divisé en 3 familles, en 3 parties. La première partie, ça va être autour du rythme. La deuxième partie, ça va être autour des niveaux. Et la troisième partie, ça va être autour des lignes corporelles. Lignes corporelles. So, okay. I divided the chapters of the training in 4 big chapters. The rhythm, the space, and inside the space, we are going to focus it today only on the levels, because when I say space, I say a lot of things around the space, but today we are going to just focus it on the levels. I'm talking about the body lines, and we are going to find in the end, I hope, a journey to arrive to combine everything. See? So space, rhythm, body lines, and levels. Yes, space. Yes. The order, I prefer always to start from the rhythm, because then you will keep the rhythm
is a work in progress, so you will lack the rhythm to the other experiences. So I prefer always to start with the rhythm. Yes. Just to finish the last phrase, this method for me is important because it helps me a lot to find a word that for me is super important, is the word continuity. Donc dans cette méthode, le mot clé, c'est le mot continuité. So the key word is continuity. Is the continuity between the floor and the air. Is the continuity between your feelings, your attitude, your quality of the movement on the floor and on the air. Is the continuity between the skills. Is the continuity connected with the transition. So we're going to talk a lot about the transition. Just remember, I tell you now, but I will tell you later even. Remember always, when we say transition, anyway, we are talking about something that is connected, that is take origin from the figure, the skill called A, and give the essence of the figure skill called B. So when I say transition, remember always, I'm coming from here, so transition start maybe from the leg, the right leg, not from the other. So continuity and transition. Yeah. So choosing a few exercises between the thousand of exercises, no, that we have it. And it's the first time that I put everything together. So normally I take 1 week for each chapter. So it's gonna be a bit speed, even for me. See? So just to warm up, very simple. Find 5 stretching positions. As you want. Choose, if it's possible, always one from the arm, one from the leg, one from the chest. Just find now 5 stretching positions. Yes. Je pense que pour eux c'est particulier aussi, parce que c'est la première fois qu'ils s'entraînent avec tout le monde. During the time that you are stretching, I'm asking, is it even a bit strange for you that there are people watching you during the training? If it's strange, you can turn on this side. Si ça te gêne qu'il y a des gens qui te regardent, tu peux tourner. Ils te voient quand même, hein? Ok. Yes? Okay, super. Now try to collect these 5 movements and try to build a unique movement with these 5 movements. Yes? Alors maintenant, juste tu as trouvé tes 5 positions, une celle-ci, une celle-là, j'en sais rien, une autre celle-là. Maintenant juste tu les mets ensemble, sans jamais t'arrêter. So, we start there with the word continuity and passing through the positions. Yeah? Passing through the position. Comfortable on the space. So I pass through the position, from this position I pass this one and I start to walk on the space. So the space immediately start to be a very important element of my training. So I don't stay here, but I try always to move. Find a space. Yes? And we are going to do this for all the time of the song.
different 5 stretching position, or they can use the same what we did on the floor with the object. I act on this the idea that they have to stretch even the object. So I need to see even the bar, the ropes of the trapeze stretch, even the bar of the trapeze stretch. I need for that they understand that a Chinese pole can be stretched, a rope can be stretched, and it's just a little exercise to start to warm up and to start immediately to have another relationship with the object. And I'm asking always to passing through the position, to never stop in the position. And you see, for example, they try, but they don't succeed because they put anyway the focus on the position. I don't see this. I see, oh, and so you see, it takes time to understand the 2 minutes, and please now really feel that you are passing through the position. Passing through the position. Yes. 2 more minutes. Passing through the position. Your only idea is to continue the stretching. Don't think trapeze, don't think trapeze, don't think trapeze, don't think rope, don't think Chinese pole. Think stretching on the movement, think passing through the position. Donc on ne va pas penser je fais des figures en trapèze, tu vas continuer à penser je m'allonge, je trapèze, et je allonge, je trapèze. Is about the rhythm. So just a little exercise on the floor. We are just walking. Ah, sorry. You 1 second. We saw with the colleagues that we associate stretching with slow tempo. Everybody, when we say stretching, okay, I take my time. This is another, is a point of view. Is a point of view. You can stretch, and I can stretch this arm and running. No, so pay attention. Even now we are talking about the rhythm. Again, pay attention to associate 2 words that in fact there are maybe nothing in common. Maybe, like for example, slow rhythm, sad, fast, happy. No, this is our culture who made this maybe this mix. Huh? Now we are going to really to separate everything to then rebuild as you want as an author, no? The different. Okay, so we are going to just walk because the first thing, la première chose, je vais parler français et anglais. Okay. La première chose, je vais essayer de jamais regarder le sol. D'accord? Donc je vais rester avec un regard ouvert, on appelle ça panoramique. Comme ça, Griselda sait très bien où il se trouve Antonio et Gérard, il sait très bien où il se trouve Luca. Si? Ok, et stop. La deuxième chose, on va essayer de ne pas abandonner le poids, mais on le garde bien au centre et on essaie de ne pas faire du bruit. So we try to don't leave our weight, but we keep the weight with us. And just we walk and we think better if we have a bit of dead fish instead of feet. No? This is the dead fish. No? This is a fish, this is a dead fish. Yes, so dead fish instead of feet. Je leur demande juste d'avoir des poissons morts à la place d'avoir des pieds dans la façon de marcher. Okay, and we keep a bit of control of the arms.
Et on va faire juste un peu attention à ne pas laisser trop les bras grand ballon. Hein? Mais on les garde avec nous si c'est possible. Très bien. Et stop. Quand je dirai stop, chaque fois que je dirai stop, each time when I say stop, try to never unpause a stop. Unpause a stop. Just stop. End of the video. See? And again. Now we're going to work a little bit faster. What we call excitate rhythm. Is a little bit then 6. This is 6. Is a little bit more. Just a little bit more. Tension on the weight of donc on va aller un tout petit peu plus rapide. On appelle ça un rythme excité. Si. And stop. Et on va aller encore plus rapidement, encore plus excité. Je garde les bras, je garde le visage et stop. Et on va aller encore plus excité. C'est toujours un tout petit peu, un tout petit peu, un tout petit peu. A little bit more, a little bit more, a little bit more. Keep the same rhythm. Ne descendons jamais au rythme. Stop. Et on va encore plus rapidement. Et papa, bada, 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 dead fish, dead fish, dead fish. Da, 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 da. Et stop. Au, 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 au. Yes. Tu scendi, lui sale. Sì? Ready? Yeah. Wait, what am I again? Okay. Try to feel connected, because you are connected. And we will discover why. Ready? When you want. Il y a un moment où ça passe par le middle point. Il y a toujours un moment où ça... Ok, super. Donc c'est très intéressant aussi de voir comment crescendo et décrescendo, ils ont tous un point en commun. Et c'est cette relation avec le point du milieu. On termine avec... Super. So now, je vous demande de faire exactement la même chose. On peut exactly the same thing, like when we were walking normal. So just you are climbing from level A till level C without any changement of tempo. See? So there is no one moment when you go on the top and you stop, you know, you go on the top of the Cordelice and we stop. No. You go up and you go down. See? So from the moment when you start, du moment que tu commences jusqu'au moment où tu redescends, tu as essayé de jamais changer le tempo. Prego. Tempo 6. 6. Tempo 6. So on the way down you try to keep the same tempo as Yes. you're doing the way And up. we say try to find a normal. What is the normal? Luca mi sembra che posso sapere di te, ma è normale se non può essere schiavo. Y veis que la bajada es más lenta. Más lenta. Sí. No habéis hecho al mismo tiempo bajada y subida. She's attracted by the rope.
No, in fact, the objective of the training, I repeat, is just to put everything on the floor, plug, and to spend hours and hours just to walk normal, take the rope normal, and to climb normal. So I still have the memory of the object with me. No? I cannot not leave, otherwise it's like you are cheating. You know? Turn super slow and then. No, keep it. The same. The same. No? When you are slow, keep it. For me, it is super important. It's something that you have inside. That's how you react to it now as well, because I kind of landed earlier than I thought, but it's, you have to react to it. I know exactly. Hours and hours. Okay, now we try to go as slow as you can. See? Le plus long, on va répondre la même chose qu'on a fait. Hein? Le plus long possible. Pensez grand. Pensez quoi? Big. Big. These are grand. See? I think that we have 5 hours. Yes, 5 hours.
each step you are in the crescendo. Never sit in a tempo. It's not easy. It's not easy. What we see that we sit in a tempo, we don't have the economy, we don't know, and this is super interesting because you are doing this discipline since 10 years. So you know that if I start slow and I cannot sit in a tempo. It's bam, 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 bam. It's crescendo. And how you organize your economy to start from slow and go. Okay, about the silence, about the stop. Let's gonna do normal, please, and we do a little game. Then I have to finish the first part. We have the first part. I'm a bit late. No, really. We do with tempo 6, and when the music stops, please stop. Parce qu'on le sait tous qu'on va mettre toujours un silence à la fin d'une figure. Une des caractéristiques qu'on a tous en commun, c'est qu'on fait une figure, on fait un silence. Toujours à la fin. Ça, c'est pour montrer, et on ne fait pas maintenant le travail, je fais un silence, et je fais la changement de... C'est juste pour montrer comment les silences, si vous pouvez même les appeler des stops ici si vous voulez, ils sont beaucoup plus intéressants quand ils sont au milieu d'un mouvement, pas à la fin. Quand le silence ou le stop te surprend, avant tout toi, comme auteur, et moi comme observateur. C'est vachement surprenant de s'arrêter au milieu d'un mouvement et pas dans la position confortable. De toute manière, la fin d'une figure, elle est toujours confortable quand tu l'as réussi. Que ce soit une chute, que ce soit n'importe quoi. On est bien, on est bien. Et bien, si on veut se rapprocher, je répète, this is a training for écriture, to write. This is a training to have another relationship with the object. This is one of the, for me, one of the most important points. To don't put the silence or the stop in the end of the figure, but to be surprised, to play in the training, to change all the time the focus on the silence, on the stop. You see how we talk a lot about rhythm, tempo, but it's something very, very, very difficult for us. In circus, it's very difficult. It takes long time. For example, if you are a couple of hand-to-hand, it's 10,000 more difficult. To take super slow somebody to move. When you succeed, it's fantastic. Oh, it's fantastic, but it takes a long time. But it's something that, for me, there is no possibility to a personal way to write, to see the verticality, if you, for example, don't start to control the tempo. You see, everybody, we are victim of two tempo. There are people who love the slow tempo, they feel comfortable on the slow tempo, and they all their career on the slow tempo, and people who are super fast, all the time, they are talking like this. But the best is to change the tempo. As an actor can really play, dilatate the words, put the silence where he wants, we can do it the same. But it takes a lot of training. So come on, please. We enter on the second part. So, no, I took too much time. So please just come with me on the floor, just stay on the floor, and just make improvisation, improvise, stay on the floor, enjoy the floor, enjoy the floor, enjoy the floor. Feel that you are a dancer on the floor, you love the floor, you massage on the floor, you play your body lines. For you, the floor has no secrets. You can go slow, fast, normal. This is the first A. B, 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 C, 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 B, 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 A. A.
there is a difference between the second A and the first A. See? So you can sing. A, B, C, G, B, A, B, C, G, B, A. C'est jusqu'à 2 mètres. Figure B, c'est de 2 à 4. Figure C, c'est de 4 à 6. C'est 6 mètres. So it's connected really with the dimension of the rope of the Chinese folk. With the trapeze, figure A is under the bar. Figure B is on the bar. Figure C is on the rope. No connection with the bar. Yes? Okay. And we try now really super fast to write 6 figures. See? A1, B2, C3, C4, B5, A6. Too complicated? No. Well. A1, B2, C3, C4, B5, A6. A1, B2, C3, C4, B5, A6. See? Now we finish just with the body lines, no? But you know how the body lines are important, no? Especially on the aerial. This is a universe to explore. For the moment, I would like to explore different levels, but just the head. See? So we are just gonna make a little experience with the head. No? So can you come up? So please now just for 2 minutes, we make the last improvisation, and for 2 minutes, please try to never have the head dans l'axe. See? C'est toujours dans l'axe. See? We can choose. On peut choisir. La tête can give the direction. La tête can give the direction. La tête can give the direction. See? La tête peut donner la direction. C'est grâce à la tête que je rentre entre vous. C'est grâce à la tête que je rentre dans les jambes. Si? C'est grâce à la tête. On peut choisir aussi opposition. La tête elle va à gauche, moi je vais à droite. Ta, 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 ta. La tête elle va en haut et moi je vais en bas. Si? La tête elle va en bas et moi je vais en haut. Papa, 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 si. C'est alors opposition où je vais avec. Opposition. The same word. See? Come on.
in the contrast, we can say why. When I go on the rope, on the trapeze, the first thing I watch on the top. I mean, on le say, I know that there is a rope. You know that there is a. Why we are watching on the top all the time? No? Or why we are watching the rope? Ah, this is a rope, and I go to the top. Why? No? I can take a rope like this. No? I can watch down, climb. I can go down to the top. I can climb like this. C'est juste un exemple, non, sur comment notre relation technique affecte beaucoup, entre tout le respect pour notre composition corporelle. Il n'y a personne qui dit, nobody say you that you have to watch your object, that you have to watch your feet, that you have to watch the top of the rope. The head need the same freedom than the arms, than the chest, the pelvis, the legs, and we did just a little bit with the head, but we have all parkour, including the feet till the little, to develop much more the concept, like a body as an orchestra, then functional on the figure or functional of what I'm doing. And the head, in the aerial, we have this problem with the head. And starting from this problem, we have even a lot of physical problems. Because there are some positions that once you start really to relax your head, now we are a bit overacting, but once you really start to dissociate the head from what you do, it helps. And is absolutely important to remember that the head, the eyes are body lines. So it's one of the most important body lines. So once you feel the freedom, une fois que vous commencez à sentir une liberté dans l'utilisation de parties du corps, spécialement dans la tête, vous allez raconter complètement autre chose. C'est complètement une autre chose. Si je monte, je te regarde. Si je monte, je regarde le tapis. Si je monte et je regarde en l'air. Si je monte et je dis non, je ne veux pas monter, il y a un aspect narratif autour de la tête qui est super important. Je termine. Donc, on travaille beaucoup, we work a lot on the training to find the freedom. This is our objective, through the rhythm, through the levels, through the body lines. This is just a little part. Our objective is to find the freedom on the relationship with your object, to then decide from yourself when you want to be faster, when you want to be slow, when you want to be normal, where to watch, in which level you are, if there is a balance, economy, strategy between the levels, if the transition has a sense, how to pass from the floor to the air, and to build kind of organic actor, organic artist, not afraid to go on the rope from another point, to start the relationship with the trapeze from another point. But you see, the technique is there. I mean, you need technique. Now we are tired a little bit, but because I was talking a lot, but normally we can do much more physically. And it's not a story of moving with the Chinese pole, for example. It's really a method that in the end, you will climb up maybe 50 or 60 times. And you are not counting how many times I'm going on. Just you are following. And in the end, you are able to climb and to, because this is your vertical narrative line. So you have to feel that you can go up and down as you want, you can stop where you want, you can do what you want with your vertical line. Sorry, just this, it was just the training, and from this training, okay. Thank you very much.
Le but, c'est de développer une conscience corporelle le moment où on est en relation avec notre agrès. Dans cette conscience corporelle, donc pour en arriver à cette conscience corporelle, on utilise dans cette méthode des exercices, des pratiques qu'on a fait dans différents domaines. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous avez vu des expériences qui peuvent se rapprocher plus à un training de danse contemporaine, même si pas trop pour moi, mais il y a des éléments très présents du travail du mime dramatique corporel et de la danse contemporaine. Surtout, c'est important de comprendre que l'objectif du training, c'est pas développer un style. The objective is not to develop a style. Absolutely. It's the opposite. It's the opposite. Déjà, je pense que dans une école, on n'a pas ça du tout comme objectif, de formater un étudiant sur un style, mais à travers le training, je répète, c'est vraiment le training, l'objectif c'est de développer dans chaque individu une grande liberté. Et petit à petit, laisser aussi le choix à l'étudiant s'il veut aller dans ce que moi j'appelle les macro-familles, s'il veut aller dans le plan C ou le plan N. Le plan C, c'est le plan chorégraphique, et le plan N, c'est le plan narratif. On the plan C, le plan chorégraphique, what I'm asking is just that they have to think about the continuity of the movement, and on the plan N, on why. It's really macro. Yeah. Par exemple, sur le plan C, c'est plutôt l'idée de se concentrer sur la continuité du mouvement, et sur le plan N, de la raison du mouvement, du pourquoi. Mais pour terminer, ce training, il est fait pour que l'élève, à la fin, puisse de toute manière avoir un moment sur sa corde, sur son trapèze, où on peut avoir le parfum d'un mouvement dansé, mais ce n'est pas la danse, et on peut s'émouvoir par rapport à un mouvement, parce que peut-être il y a un sentiment, il y a quelque chose derrière qui est habité d'une manière différemment, juste sa manière de chuter du trapèze ou de monter à la corde. Donc les deux éléments, pour moi, sont toujours... Je ne sais pas si c'est compréhensible. Ok, oui, je vais essayer, puis tu vas me corriger en anglais. C'est juste important de dire, mon objectif, c'est pas qu'il danse avec la corde ou qu'il fasse de l'acteur avec la corde. C'est qu'il puisse arriver, à travers un mouvement, à me faire sentir le parfum de la danse, ou qu'il puisse m'émouvoir avec une intensité. Et je répète, c'est comme si on regarde un training de Grotowski, ou si on regarde un training d'Eugenio Barba. C'est juste du training, ça n'a rien à voir avec le spectacle, c'est une façon de préparer un corps, c'est une façon de connecter la tête, donc l'imaginaire, le rêve, la mémoire, l'espoir, tout ce qu'on a ici, avec un centre qui a besoin d'être constamment connecté avec l'objet et avec sa tête, et un corps qui donne à la possibilité aux ces deux éléments principaux de dialoguer constamment sans aucun moment où on a une impression du déjà-vu, ou sans aucun moment permettre à l'élève de s'asseoir, permettre à l'élève d'utiliser un cliché, un stéréotype ou quelque chose qui ne lui appartient pas. Entre le sol, le lien entre the link between the floor and the aerial exercises. Oui, de ne pas travailler que l'aérien, et puis de travailler le sol, et puis là, d'une manière de lier les... And the last one, I think all the volunteers who did this training, they could feel how much it's good is for the stamina training, for the power training, and you can also adjust different exercises to work also not only for me. I hope I say for everybody good. It's like there is
direct link between technique and artistic, because you can work on the basic exercise on the floor, directed to the rhythm and the levels and the musicality, and at the same time you're working on the physical condition of it. Et 4 questions rapides à répondre. Déjà, j'ai entendu d'abord, après tout ça, c'est personal opinion. Hein. Qu'est-ce que c'est une école préparatoire? Non, pour moi, toutes les écoles sont préparatoires. Après, c'est important pour moi de mettre l'accent sur le fait qu'une école de cirque, c'est avant tout une école d'art. Et pour moi, une éducation à l'art, c'est une éducation à la sensibilité. Et je ne sais pas si on a pu le toucher un tout petit peu, mais ce travail, ce training, il est fait justement pour développer la sensibilité à travers le mouvement de chaque artiste. Je ne suis pas un danseur, donc c'est intéressant pour moi, c'est la première fois que j'entends beaucoup le mot danse contemporaine, comme tout respect pour tous les danseurs que j'admire, avec qui j'ai pu partager des séances de training magnifiques. Je ne suis pas du tout un danseur, donc pour revenir au discours de la sensibilité, je pense que chacun de nous, en fonction de sa sensibilité, peut évidemment avoir ressenti quelque chose, plus par rapport au rythme, ou plus par rapport au niveau, ou plus par rapport... Et pour moi, la chose plus importante, c'est toujours se rappeler que cette méthode, elle a besoin d'une grande sensibilité.